Section 17, subsection 2, perquisites. Perquisites na non-cash benefits or benefits in kind. Rent-free accommodation. Rent-free accommodation, no? Any idea? Rent-free accommodation and accommodation provided at concessional rate. ரெண்டுமே சேமா இல்ல டிஃபரெண்டா? ஓகே. இப்போ எம்ப்ளாயர் வந்து எம்ப்ளாயரோட கம்பெனில ஒர்க் பண்றாங்க. அதுக்கு எம்ப்ளாயர் வந்து அவங்களுக்கு ஓனா வந்து ஒரு அகாமடேஷன் கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு ரெண்ட் எதுவுமே சார்ஜ் பண்ணல. அவர் ஸ்டே பண்றதுக்கு ஒரு அகாமடேஷன் கொடுக்குறாங்க. ம். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எம்ப்ளாயி வந்து சென்னையில இருக்காங்க. எம்ப்ளாயர் வந்து இப்போ சென்னையில வேகன்சி ஃபுல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இவரோட அனதர் கம்பெனி வந்து பெங்களூர்ல இருக்கு. இப்போ பெங்களூர் பிரான்ச்சுக்கு எம்ப்ளாயி ஷிஃப்ட் பண்றாங்க. ஷிஃப்ட் பண்றப்போ அதுக்கு எம்ப்ளாயர் வந்து அகாமடேஷன் வந்து ஃப்ரீயா கொடுத்துட்றாரு. அதுக்கு ரெண்ட் எதுவுமே அவங்கள்ட்ட இருந்து சார்ஜஸ் பண்ணல. ஓகேங்களா? இதான் ரெண்ட் ஃப்ரீ அகாமடேஷன். இது ஒரு சினாரியோ. அனதர் ஒன், அகாமடேஷன் ப்ரொவைடட் அட் கன்செஷனல் ரேட். சரி, அதே சினாரியோ இந்த கேஸ்ல வந்து அகாமடேஷன் கொடுக்குறாங்க. ஆனா அதுக்கு வந்து ஒரு மினிமமா ஒரு ரெண்ட் அமௌண்ட் சார்ஜ் பண்றாங்க. மந்த்லி வந்து ஒரு 3000 அந்த மாதிரி. இந்த மாதிரி ஒரு ரீசனபிளா ஒரு அமௌண்ட் சார்ஜ் பண்ணாங்கன்னா அது அகாமடேஷன் ப்ரொவைடட் அட் கன்செஷனல் ரேட். ரெண்டே கொடுக்காம உங்களுக்கு ஃப்ரீ அகாமடேஷன் கொடுத்தாங்கன்னா அது ரெண்ட் ஃப்ரீ அகாமடேஷன். டிஃபரன்ஸ் புரியுதா? நெக்ஸ்ட் ஒன், எனி பெனிஃபிட் ஆர் அம்யூனிட்டி கிராண்டட் டு ஸ்பெசிஃபைட் எம்ப்ளாயி. ஸ்பெசிஃபைட் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு ஏதாவது பெனிஃபிட் ஏதாவது கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த கேஸ்ல பர்குசிட்ல வரும். எனி ஆப்ளிகேஷன் ஆஃப் த எம்ப்ளாயர் பெய்டு பை த எம்ப்ளாயர். ஓகே, இதை ஆப்ளிகேஷன் வந்து எம்ப்ளாயி சொல்லி எம்ப்ளாயர் பண்றாங்க, அதோட கேஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன், பிரீமியம் பெய்டு ஆன் எம்ப்ளாயிஸ் லைஃப் அஷூரன்ஸ் ஆர் ஆனிட்டி. அஷூரன்ஸ் கேஸ் மட்டும்தான் இதுல டாக்ஸபிள் ஆகும். ஓகேங்களா? எக்ஸப்ட் பாத்தீங்கன்னா பிஎஃப், அப்ரூவ்டு எஸ்ஏஎஃப், குரூப் இன்சூரன்ஸ், இஎஸ்சி அண்ட் ஃபெர்டிலிட்டி கிராண்டி ஸ்கீம். இந்த ஸ்கீம்லாம் இதுல இன்க்ளூட் ஆகாது. இந்த ஸ்கீம் இல்லாம வேற ஏதாவது இருந்ததுன்னா அது இன்க்ளூட் ஆகும். அண்ட் பர்சனல் ஆக்சிடென்ட் இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் நாட் டாக்ஸபிள். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஷார்ட் ஈக்விட்டி ஷேர். ஷார்ட் ஈக்விட்டி ஷேர் ஆவரேஜ் ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ லெஸ் அமௌண்ட் ரெக்கவர். இது சம் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக புரியும். சூப்பர் அனிமேஷன் ஃபண்ட் ஆர்பிஎஃப் பிளஸ் என்பிஎஸ் இது ரெண்டுமே சேர்த்து மோர் தென் 7,50,000 per annum இருந்தா அதோட இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் மட்டும் டாக்ஸபிள். இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டிவிடெண்ட் ஆன் த அபோவ் ஃபண்ட். ஓகே. அதர் ஃப்ரிஞ்ச் பெனிஃபிட்ஸ் எக்ஸப்ட் மொபைல்ஸ் அண்ட் டெலிஃபோன். இதுல யார் யாரெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆவாங்கன்னா டிபெண்டன்ட் ஆர் நாட். ஸோ எம்ப்ளாயி, எம்ப்ளாயோட ஸ்பௌஸ், அவங்களோட பேரண்ட், சில்ட்ரன் அண்ட் தேர் ஸ்பௌஸ். அண்ட் டிபெண்டன்ட் கேஸ்னா சர்வன்ஸ் பிளஸ் எனி அதர் டிபெண்டன்ட். இவங்களாம் ரெண்ட் ஃப்ரீ அகாமடேஷன் அண்ட் அகாமடேஷன் அட் கன்செஷனல் ரெண்ட். இதுல ஃபிக்ஸ்ட் அண்ட் ஃப்ளோட்டிங் சொல்லிட்டு ரெண்டு இருக்கு. ஃபிக்ஸ்டு அகாமடேஷன்னா ஒன்னு ஹவுஸா கொடுத்துருவாங்க, இல்ல பிளாட், ஃபார்ம் ஹவுஸ், ஹோட்டல், மோட்டல், சர்வீஸ் அபார்ட்மெண்ட்ஸ், கெஸ்ட் ஹவுஸ், இந்த மாதிரி கேஸ். ஃப்ளோட்டிங் அகாமடேஷன்னா கேரவன், மொபைல் ஹோம், ஷிப் எக்ஸெட்ரா. ஓகே. கேரவன், மொபைல் ஹோம்னா ஏதாவது ஐடியா இருக்கு? ஓகே. ஃபிக்ஸ்ட்னா ஒரு இடத்துல வந்து உங்களுக்கு வந்து சேமா இருக்கும், சேஞ்சஸ் இருக்கு. பட் கேரவன், மொபைல் ஹோம்னா நீங்க வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம். மொபைல் ஹோம், ஷிப் இதெல்லாமே வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நீங்க ஈஸியா ஷிஃப்ட் பண்ண முடியும். அதனால தான் ஃப்ளோட்டிங் அகாமடேஷன் சொல்லுவாங்க. எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா உங்களுக்கு வந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லாம் வந்து வேன்குள்ளே வந்து உங்களுக்கு அந்த சீட்டிங் ஃபெசிலிட்டிஸ், அந்த ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ் இதெல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்களா. வேன்ல குக்கிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் இந்த மாதிரி வச்சிருக்கிறது தான் வந்து மொபைல் ஹோம், கேரவன் இதெல்லாம் தான் சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா?
ஷிப்னா இந்த போட் ஹவுஸ் இந்த மாதிரி கேசஸ்மே ஷிப் உள்ள வரும். இதெல்லாம் யாருக்கு டாக்ஸபிள் இல்லைன்னா ஜட்ஜ் ஆஃப் ஹைகோர்ட் ஆர் சுப்ரீம் கோர்ட், யூனியன் மினிஸ்டர், லீடர்ஸ் ஆஃப் அப்போசிங் பார்ட்டி, அஃபிஷியல்ஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட், இவங்களுக்கு யாருக்குமே டாக்ஸபிள் கிடையாது. கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி லைசன்ஸ் ஃபீஸ் டிட்டர்மைன்ட் பை த கவர்மெண்ட். ஓகே, கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயர்னா லைசன்ஸ் ஃபீஸ் கவர்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. Accommodation provided by the government to an employee serving on deputation, similar to non-government employee, but applicable only as accommodation is owned by the employee. ஸோ இதை கவர்மெண்ட்டே டைரக்டா எம்ப்ளாயி கொடுத்தாங்கன்னா அந்த கேஸ் எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ எப்படி நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி ட்ரீட் பண்ணீங்களோ அதே மாதிரி தான் ட்ரீட் பண்ணணும். Population, accommodation is owned by the employer or leased out of rental by the employer. ஓகே, அகாமடேஷன் வந்து ஓனரே வச்சிருந்தாங்கன்னா எப்படி இருக்கும், அப்படி இல்லைன்னா லீஸ்ட் அவுட் கொடுக்குறாங்க ரெண்டல் வச்சிருந்தாங்கன்னா எப்படி இருக்கும். மோர் தென் 40 லேக்ஸா இருந்தா, பாப்புலேஷன் வந்து லெஸ் தென் 15 லேக்ஸா இருந்தா அவங்களோட சேலரில இருந்து 5%, 15 to 40 லேக்ஸா இருந்தா 7.5% ஆஃப் சேலரி, மோர் தென் 40 லேக்ஸ்னா 10% ஆஃப் சேலரி. லீஸ்ட் அவுட்னா காமனா கேட்டகரி எப்படின்னா whichever is less of amount of lease rent paid or 10% ஆஃப் சேலரி. இதுல ரெண்டுத்துல எந்த வேல்யூ கம்மியா இருக்கோ அது நம்ம டாக்ஸ் எடுத்துப்போம். Provision of furniture, 10% cost of furniture or hiring charges is perquisition. Furniture கேஸ்ல பிளாட்டா 10% எடுத்துப்பாங்க. Occupying rental free accommodation after termination or resignation taxable under income from other sources. ஓகே, இப்போ எம்ப்ளாயை விட்டு டெர்மினேட் பண்ணிட்டாங்க இல்லை அவங்களோட வேலையை வந்து ரிசைன் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த மாதிரி கேசஸ்ல ரெண்ட் ஃப்ரீ அகாமடேஷன் எதாவது ஆக்குபை பண்ணிட்டாங்கன்னா அது டாக்ஸபிள் வந்து இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸ்ல டாக்ஸ் கட்டுற மாதிரி இருக்கும். Taxable only if applied by employee, not just provided by the employee. Salary for the salary for the purpose of RFA include all monetary benefits and a bonus in accrual basis. And DA forming part, salary for 2 or more employees. இதெல்லாமே include ஆகும். சேலரியில எது இதெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகும் சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. எக்ஸ்க்ளூடட் பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ் சேலரி, அரியர் சேலரி, ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட் இது எதுவுமே இதில் இன்க்ளூட் ஆகும். எக்ஸப்ஷன் கேஸ், அகாமடேஷன் ப்ரொவைடட் அட் ப்ராஜெக்ட் சைட், மைனிங், டேம்ஸ் இந்த மாதிரி கேசஸ்ல ரிமோட் ஏரியாவா இருக்கலாம். 40 கிலோமீட்டர் அவே ஃப்ரம் டவுன் வேர் பாப்புலேஷன் இஸ் லெஸ் தென் 20,000. பாப்புலேஷன் வந்து 20,000 கீழே இருக்கிற இதுக்கு அகாமடேஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த கேஸ் எக்ஸப்ஷன். அது இல்லைன்னா இன் கேஸ் 8 கிலோமீட்டர் அவே ஃப்ரம் த டவுன். ஓகே, ஸோ டவுனை ரீச் ஆகிறதுக்கு 8 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னா ரெண்ட் ஃப்ரீ அகாமடேஷன் அப் டு 800 ஸ்கொயர் ஃபீட்ஸ் வரைக்கும் எக்ஸப்ட். அதுக்கு மேல இருந்தா டாக்ஸ். இன் கேஸ் ஆஃப் பொசஷன் ஆஃப் 2 RFA, 2 RFAனா ரெண்ட் ஃப்ரீ அகாமடேஷன் இருக்குன்னா அந்த மாதிரி கேஸ் ஃபர்ஸ்ட் 90 டேஸ்ல whichever is less அது டாக்ஸபிள். ஆஃப்டர் 90 டேஸ்ல ரெண்ட் ஃப்ரீ அகாமடேஷனுமே டாக்ஸபிள். நெக்ஸ்ட் ஒன், அகாமடேஷன் ப்ரொவைடட் இன் லைசன்ஸ்ட் ஹோட்டல் ஆர் நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர். இந்த கேஸ்ல கவர்மெண்ட் அண்ட் நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் ரெண்டுமே வராங்க. ஏதாவது ஒரு அப்பாயின்மெண்ட்ஸ்க்காக போறாங்க இல்ல ஒரு 10 days 15 days ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்காக போறாங்கன்னா அங்க ஏதாவது ஹோட்டல்ல ஸ்டே பண்றாங்க, ரூம்ல ஸ்டே பண்றாங்கன்னா அந்த ரூமோட ஆக்சுவல் சார்ஜஸ் ஆர் 24% ஆஃப் சேலரி whichever is less. However, nothing is taxable if accommodation provided not more than 15 days. 15 டேஸ்க்கு மேல இருந்ததுன்னா டாக்ஸபிள் கிடையாது. அதுக்கு கீழே இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு சாரி 15 டேஸ்க்கு மேல இருந்ததுன்னா டாக்ஸபிள், அது கீழே இருந்தா டாக்ஸபிள் கிடையாது. அப்படி இல்லை ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு எம்ப்ளாய் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றாங்க, சென்னை பிரான்ச்ல இருந்து மும்பை பிரான்ச் இல்ல கொல்கத்தா பிரான்ச் இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றாங்க அந்த மாதிரி. So Avinash is a central government employee. He is provided with accommodation. License fees determined by the government 3,000 per month. Okay.
Mr. Avinash is a central government employee. He is provided with accommodation. License fees is determined by the government 3000 per month. Okay. So per month க்கு வந்து 3000 வந்து license fees fix பண்ணிருக்காங்க. Per month க்கு 3000 per year க்கு check பண்ணுங்க. 3000 into 12. Yeah. So 3000 into 12, 36,000. இதுல 2000 is deducted from his salary. So total license fees பார்த்தீங்கன்னா 3000. இவங்க அமௌண்ட்னு சொல்லிட்டு சேலரியில இருந்து டிடெக்ட் பண்ணது 2000 வந்து ரெண்டா டிடெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. லெஸ் ரெண்ட் ரெக்கவர்ட். பர் மந்த்துக்கு 2000 பர் இயருக்கு 2000 into 12. Yeah. So license fees 36,000, rent recovered 24,000. So 36,000 வந்து 24,000 less பண்ணீங்கன்னா yeah, unfurnished accommodation 12,000. Okay. Determine the taxable value of purchases for accommodation at a consistent rate. Cost of furniture provided 1 lakh. So furniture வந்து 1 lakh கொடுத்துருக்காங்க. Furniture கேஸ்ல flat 10% வந்து taxable. 10% of cost of furniture. 1 lakhல 10%. 1 lakh into 10%. Okay. Okay. Charges of furniture 2000 per month. Sorry, higher charges of furniture 2000 per month paid for 8 months only. Okay. Yeah. So hiring charges per month 3000. Sorry, per month 2000. ஆனா 8 month மட்டும் தான் ஹையர் பண்ணிருக்காங்க. 2000 into 8. So இந்த கேஸ்ல அமௌண்ட் எதுவும் ரெக்கார்ட் பண்ணல. Yeah. மொத்தமா இது மூணையும் ஆட் பண்ணுங்க. Taxable value. So taxable value 38,000. Yeah. Clear? Or submits the following information. Recording is salary income for the year 2024-25. Okay. So basic salary 1,70,000. Basic salary 1,70,000. DNS allowances forming part 60% of basic salary. Okay. So DNS allowances 1,70,000 60%. Multiply பண்ணுங்க. 1,70,000 into 60%. City compensatory allowances 300 per month. Per month 300 அப்ப per year city compensatory allowances.
per month 300, per year 300 into 12, 3600, 300 now, 300 into 12, 36. Next one, children education allowances 400 per month per child per three children. Okay, so children education allowances. So actual amount பார்த்தீங்கன்னா 400 per month. So into 12, three children. 400 into 12 into 3. Calculate பண்ணுங்க. இது actual. Exempted பார்த்தீங்கன்னா 100 per month into 12 into two children. Yeah. So actual value. So the net value 12,000. Next one, transport allowances 1,000 per month. So transport allowances per month 1,000 per year 1,000 into 12. Okay. Yeah. Total எல்லாத்தையும் add பண்ணுங்க. So salary. In the case, if provided with rent-free unfurnished accommodation which is owned by the employer. Okay. So employer owner unfurnished accommodation வச்சிருக்காங்க. Provide பண்ணிருக்காங்க. The fair rental value of the house is 24,000 per annum. Compute the value of perquisites accommodation provided, assuming that the accommodation is provided in a city where a population, first case exceeding 40 lakhs, second case 50 lakhs to but not exceeding 40 lakhs, third one 10 lakhs. So the total sum, so case A exceeding 40 lakhs, case B more than 50 lakhs but less than 40 lakhs. So 2 lakh, no, 99,600. So more than 40 lakhs are now 10 percentage of salary. 2 lakh 99,600 and 10 percentage. In the case is 7.5 percentage. Oh, 29,960. Second case 2 lakh 99,600 is the 7.5 percentage. That case less than 10 lakhs 5%. So the 7.5 percentage. Oh, 22,470.
Last one 5%. Calculate. Yeah. 14,000. Yeah. Clear? Mr. Ritesh provided with an accommodation Kolkata. Okay. So accommodation already Kolkata la இருக்கு April 2023. Salary is 40,000 per month. Cost of furniture is 80,000. On 1st September 2024, following a promotion increase in salary 15,000. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் செப்டம்பர்ல இவங்களுக்கு salary இன்க்ரிமெண்ட் ஆயிருக்கு. He was transferred to ஜார்க்கண்ட். ஓகே. இப்போ ஏப்ரல்ல இருந்து செப்டம்பர் வரைக்கும் கொல்கத்தால இருந்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஜார்க்கண்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றாங்க. ஸோ ஜார்க்கண்ட் கேஸ்ல பாப்புலேஷன் இஸ் லெஸ் தென் 40 lakhs பட் மோர் தென் 50 lakhs. அப்ப செகண்ட் கேட்டகரியில வராங்க. And was provided is accommodation there. Mr. Ritesh was allowed to certain Kolkata accommodation till March 2025. Okay. So மூணு கேட்டகரியா பிரிக்கணும். 2024-25. ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் செப்டம்பர். இப்போ 31st ஆகஸ்ட் வரைக்கும் கொல்கத்தால இருந்திருக்காங்க. யா. ஆஃப்டர் தட் இப்ப ரெண்டு இடத்துலயும் உங்களுக்கு அகாமடேஷன் இருக்கு. கொல்கத்தா அண்ட் ஜார்க்கண்ட். கண்டிஷன் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 90 days. 90 daysனா 3 month. 3 monthல ரெண்டு அகாமடேஷன்ல எதுல வந்து உங்களுக்கு whichever is less அது taxable. After 90 days both are taxable. Okay. So 1st September to 30th November 2024. 3 months. First November to 31st March. 4 months. Okay. 1st April to 31st August வரைக்கும் how many months? Not 12 now. 1st December. So 1st April to 31st August வரைக்கும் 5 months. So Kolkata, Jharkhand. So கொல்கத்தால 10% of salary taxable. ஜார்க்கண்ட்ல பாப்புலேஷன் கம்மியா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. 15 lakhsக்கு மேல 40 lakhs கீழே. அப்ப 7%, 7.5% of salary taxable. ஓகே. ஸோ சேலரின்னு பார்த்தீங்கன்னா 40,000 per month and 10% of salary. 40,000 10%. 4,000 per monthக்கு. அப்ப 5 monthக்கு ஓகே. Next one. Second one, Kolkata and Jharkhand. கொல்கத்தா கேஸ் செப்டம்பர்ல உங்களுக்கு சேலரி இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுது 15,000. ஸோ ஆல்ரெடி 40,000 அதுல சேலரி வந்து 15,000 இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ அப்போ ரிவைஸ்டு சேலரி 55,000. 55,000 10%. ஓகே. 5,500 பர் மந்த்துக்கு. அப்ப 3 மந்த்துக்கு ஜார்க்கண்ட் 15,000. ஓகே. ஜார்க்கண்ட்ல 7.5%.
salary. 55,000 7.5%. So Kolkata ஓடது 16,500. வந்து 4,125 per month. 3 month. Okay. 12,300. Last case, Kolkata. In the case plus salary நமக்கு தெரியும் 5,500. But number of month 4 month. So 5,500 into 4. Next one charge 4,125 into 4. Okay. 32, 33,000. 32,000. செக் பண்ணுங்க ஆக்சுவலா 22 தானே வருது. 22,000 தான் வருது. செக் பண்ணு. Taxable part. ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல 20,000 taxable. செகண்ட் கேஸ்ல இது ரெண்டுத்துல whichever is less. So அப்ப whichever is less னா 12,375 taxable. தேர்ட் கேஸ்ல both taxable. 22,000 plus 16,000 பேங்க். ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி சொல்லுங்க. ஓகே. டோட்டலா இது மூணு ஆட் பண்ணு. So unfurnished. So unfurnished value 70,875. இதுல காஸ்ட் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர் 80,000. அதுல 10% tax. 10% cost of furniture. 80,000 at 10%. Okay. So the net value இதோட 8,000 ஆட் பண்ணி சொல்லுங்க. Clear?
Mr. Either was provided accommodation in hotel of employer for 22 days. Before he could provided with rent-free accommodation owned by the employer. The hotel charges 6,000, paid 6,000. The salary for the purpose of accommodation in the period 22 days is 22,000. Okay. Compute the value accommodation assuming 3,000 was recovered from the employee. Okay. So taxable case, whichever is less of 24 percentage of salary and actual charge. So total salary in பார்த்தீங்கன்னா 22,000. 22,000 ல 24 percentage. Calculate பண்ணுங்க. But actually இவங்க hotel charges pay பண்ணது 6,000. 5,760. ரெண்டுத்துல whichever is less. எந்த வேல்யூ கம்மியா இருக்கு. இதுல இவங்க அமௌண்ட் ரெக்கவர் பண்ணது 3,000 லெஸ் அமௌண்ட் ரெக்கவர் 3,000. 5,760ல 3,000 லெஸ் பண்ண சொல்லுங்க. கிளியரா?